आज आपण MSCIT एक्झाममध्ये विचारल्या जाणाऱ्या काही प्रश्नांची तयारी करून घेणार आहोत, ज्यामध्ये आजची ही एक्झाम पूर्णपणे आपण इंग्लिश जे क्वेश्चन आहे त्यावरती बनवलेले आहे आणि त्यावरती हा व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर चला हा व्हिडिओ आपण सुरुवात करूया. पण त्यापूर्वी जे विद्यार्थी या चॅनलवरती नवीन असतील त्यांनी कृपया चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून दररोज येणाऱ्या व्हिडिओंची नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल आणि तुम्ही MSCIT प्रॅक्टिसपासून दूर राहणार नाहीत. त्यासोबत शेजारी दिलेल्या बेल आयकॉनवरती सुद्धा क्लिक करा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर लाईकसुद्धा करा. द सेंड ईमेल टू समवन यू नीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी moving around the web from one site to another site. One site to another is referred to as navigating. Website that allow the user to search for data on keywords is search engines. Web spiders and crawlers are example of search engines. Which of the following option is not present in MS Excel? Slide Master is not in MS Excel. A template file in MS Excel has an extension XLTX. The first cell in Excel worksheet is having name labeled as A1. Which of the following option is not available in MS Excel? Table of content. A copy of an entire worksheet can be created in the existing workbook. A copy of an internet worksheet can be created in an existing workbook. Yes, is it true? Where can we find the merge and center option? Home tab alignment group. Home tab alignment group. On removing the dash and Excel sheet, you will look like a blank document. Grid lines. Select the correct pathway for opening Outlook. Start all program MS Outlook. Start MS Office. Start all program MS Office Outlook. In the Outlook, which of the following elements is not included in email? Header is not included in Outlook. To send an email to someone using MS Outlook, you need email ID. When someone informs you that they have sent to you an email but you cannot find in your email box, what can you do? Click on send receive all folder icons. Outlook includes a dash feature that lets you perform multiple actions on a message with one click. Quick step. Using the insert pictures option always you to insert multiple pictures into your presentation at the same time. True. You can apply different types of transition to different slide in your presentation. Yes, this is true. Which of the following are types of shapes effect that are available in Microsoft Office? Shape effect, there is glow. Yes, glow effect is there. Reflection, press it, all of this. All of the above is correct answer. After you have applied the desired formatting changes in your presentation, what will you do to deselect the text? Click on the area outside of the screen selection. PowerPoint has a feature that allow
you to search for the exact pictures you need using the internet and directly insert into your presentation which of these represent that features. That is insert tab, outline picture, online pictures. Where can you find the option to change the size of a slide in PowerPoint? Designing tab. Which of the following is not an operating system? The Internet Explorer is not an operating system. In Windows, disk cleanup, file compression and disk defragmenter are all example of dash program. That is utility. What happen in a document when the cut command is used? The selected text or graphics are removed. You want to change the date and time format of the computer. In Windows, you can change system date and time format by using dash option. Control panel. In Windows, which programs reduce the size of the file so that they occupy lesser space on the disk? That is file compression. Footer is an option that can be found in the insert tab. While converting a Word document to a PDF, which will be the last step? Click publish is the last step. Which key is used to move the insertion point to the news line? Enter. A shape style allows you to apply preset color and effect to quickly change the appearance of your shapes. To enter the text in a inserted text box, you will first need to dash the text box. Click on one time. Which of the following icons will you click on to change the color of the selected text? Font color. Which option would you use to insert a logo in the top and bottom of each page? That is header and footer. Dash telephones are specialized input and output device for receiving and sending voice communications. Here we have a little bit confused, but at the end we show the correct answer. Here we added a dash telephones are specialized. Network, internet telephones are specialized. Network. What input device can be used for marking a multiple choice test? What input device can be used for marking a multiple choice test? Optical mark recognition. You can use this website to watch or download videos file. YouTube. Antivirus program protect your computer system from virus or malicious programs. This is an example of which types of softwares? Utility. In a computer network, this node that requested and use a resource available from other nodes. The answer is client. DVD stand for digital versatile disc or digital disc. Video. When evaluating a website content,
whether or not the information is up to date is considered part of the dash elements. Accuracy, accuracy, disk cleanup, file compression and disk defragmenter are all example of dash program. हा प्रश्न ऑलरेडी मागे आपल्याला येऊन गेला आणि तो रिपीट आला आहे. असे बरेचसे प्रश्न असतात की ते रिपीट येतात आणि म्हणजे थोडेसे चेंजेस असतात त्यामध्ये आणि त्याची आपल्याला प्लस पॉईंट असतो की आपल्याला मार्क भेटतात त्याचे. त्यामुळे प्रश्न व्यवस्थित जर तुम्ही वाचून घेतले तर ऑटोमॅटिकली मार्क वाढण्यास मदत होईल. Which would be the most appropriate type of application to create analysis and forecast budget? Spreadsheet. You want to purchase mobile phones or Flipkart.com website referring to the above scenario. You are using dash activity of the internet. E-commerce. The dash also known as the system chassis is a container that houses most of the electronic components that makes up a computer system unit. The distance between each pixel is known as dash. Dot pitch. The hard disk surface is scratch and some or all of this data is destroyed when there is a head crash. In a computer network, this node that requested and use resource available from the other nodes. हा प्रश्न ऑलरेडी आपल्याला आला होता मागे आणि त्याचं उत्तर आपण क्लायंट दिलेलं पण आहे. तुम्ही जर व्हिडिओ मागे जाऊन बघितलं तर असंच फायनल एक्झामला सुद्धा होतं की ज्यामध्ये तुम्हाला रिपीट क्वेश्चन बरेचसे पाहायला भेटतील. लई नाही, एखादा अर्धा. dash and dash are the most valid used handheld computer, personal digital assistant and smartphone. तर आपण आता एंड एक्झाम करूयात ज्यामध्ये आपल्याला कळेल की आपल्याला किती प्रश्न चुकले आणि किती बरोबर आलेत. तर या ठिकाणी बघू शकतो की आपल्याला 50 पैकी 47 मार्क आपले जे आहेत ते मिळालेत. 3 प्रश्न आपले चुकलेले आहेत ते आपण चेक करूयात. यामध्ये आपले 3 प्रश्न चुकले. त्यातला 14 नंबरचा एक क्वेश्चन आहे तो आहे यात ईमेल्समध्ये हेडर असतं, मॅसेज असतं, सिग्नेचर असतं, फुटर नसतं. कन्फ्युजन जे प्रश्न आहेत तेच चुकलेले आहेत. याचं उत्तर इंटरनेट आणि नेटवर्कवरती आपण तिथे जर तुम्ही व्हिडिओ बघितला तर कन्फ्यूज आहोत. ॲनालॉगमध्ये पण कन्फ्यूज होतो. याच्यामध्ये इंटरनेट हे त्याचं उत्तर आहे. आणि 42 नंबरचा जो प्रश्न आहे त्याचं ॲक्युरसी आणि करन्सीमध्ये आपल्याला कन्फ्युजन होतं. त्याचं करन्सी हे उत्तर आहे. तर हे जे 3 प्रश्न आहेत त्याचं नीट व्यवस्थित बघून घ्या. आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर कृपया करून आपला व्हिडिओ लाईक शेअर करा जे विद्यार्थी एम एस सी करत असेल त्यांच्यासोबत. आणि सबस्क्राईब केल्याशिवाय चॅनलवरनं जाऊ नका जेणेकरून तुम्हाला नवीन व्हिडिओ तुमच्या यूट्यूबवरती बघायला भेटतील. सो थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.